My dear learners, welcome you all to my channel. Okay, আজকে আমার প্রিয় লার্নার্স, আমি তোমাদের একটি এমন ভিডিও প্রদর্শন করব যে ভিডিওটি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বিরাটভাবে কাজে লাগবে। You may be students, you may be examinees, whatever you may be. This video will be greatly helpful to you all. Okay? আজকের ভিডিওটি আমি তোমাদের জন্য বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাতে একটা দখল আনার জন্য আমি তৈরি করেছি অনেক যত্ন সহকারে। And it is about the use of idioms in sentences or in our language. Okay? প্রিয় বন্ধু, ভাই, লার্নার্স, ভিউয়ার্স, যেই হও না কেন, আমি তোমাদের কোর্ডিয়াল অ্যাড্রেস করে একটা কথা বলতে চাই। বর্তমানে সবাই ইংরাজিতে একটা দক্ষতা অর্জন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, কিন্তু সকলের পক্ষে এই কার্যটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ হলো তাদের মধ্যে একটা রেগুলার প্র্যাকটিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ রেগুলারলি, ইউ মাস্ট বি স্ট্রং ইন ইংলিশ। তাই এখন আমি তোমাদের যেটার উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিওটি উপস্থাপন করতে চলেছি, যে জিনিসটা শেখানোর জন্য, সেটা হচ্ছে ইডিয়মসের ব্যবহার। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, আমরা বাংলাতেও অনেক রকমের বাগধারা ব্যবহার করে থাকি। তো এই বাগধারা সম্পর্কে আমি আশা করি তোমাদের প্রত্যেকেরই একটা ধারণা আছে। বাগধারাটার ইংরেজি ফর্ম হলো ইডিয়ামস। বাংলায় এরকম প্রচুর বাগধারা আমরা ব্যবহার করে থাকি। ওকে, যেমন আমরা কাঠের ঢেকি, আতুরে নিয়ম নাস্তি, মাছের মা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, এরকম বহু বাগধারা আমরা বাংলায় ইউজ করে থাকি। সিমিলারলি the English speakers use so many idioms in language. But if we are not wanted to follow those idioms, how can we be able to communicate with those, to speak with those? তাই প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি সমস্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য, সমস্ত স্টুডেন্টসদের জন্য একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। তাই সময় নষ্ট না করে আমরা এখন ভিডিওটির মাধ্যমে কি কি জিনিস শিখতে পারছি সেগুলো একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। ইডিয়াম জিনিসটা হলো কতগুলো ওয়ার্ডের সমন্বয়। These words act as a unit in the sentence. Okay, but idioms always bear another meaning, not its literal meaning. এর একটা আভ্যন্তরীণ অন্য প্রকারের অর্থ আছে, সেটাই হলো ইডিয়াম। ওকে, পার্ট 1, এটা ধরে নাও পার্ট 1, আই এম রাইটিং ইট। ওকে, পার্ট 1, 15 ইডিয়ামস। এরকম বিভিন্ন পার্টে আমি বহু রকমের ইডিয়াম তোমাদের সাপ্লাই করে দেবো, তোমরা সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করবে। ওকে, এখন দেখো প্রথমে লেখা আছে সাডেনলি। সাডেনলি ইন বেঙ্গলি it is হঠাৎ। The Bengali meaning of this word is হঠাৎ। সাডেনলি এর ইডিয়ামটা কি হবে? ইডিয়ামটা হবে all of a sudden, or all on a sudden, or all at once. Okay, I am writing one of them. Suddenly, হঠাৎ, ইডিয়ামটা হলো all of a sudden.
all of a sudden. You have to use these idioms in your own sentence. Okay? The meeting was running smoothly, and all of a sudden, Mr. Majumdar appeared there and dismissed the meeting. Okay? এরকম বিভিন্ন রকম তোমাদের মনে বাংলায় যা মাইন্ডে আসবে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করে যাবে। ওকে, নেক্সট নাম্বার 2, নাম্বার 1 কমপ্লিটেড, নাম্বার 2 পাজলড। পাজলড শব্দটার বাংলা অর্থ হলো হতবুদ্ধি। হতবুদ্ধি ইডিয়মটা কি হবে? পাজলড, অ্যাট এ লস। ওকে, at a loss. Use it in your own English. At a loss. Hato buddhi. Okay. Two friends were walking through the way of a jungle, and when a bear suddenly appeared before them, they were at a loss. Okay. English is very interesting, my dear learners. If you are able to speak English freely without any hesitation, you will feel a great joy in your mind that is indescribable. Really indescribable. Okay. Number 2, completed, at a loss. Next, number 3. Okay. Declining. The word is declining. In Bengali, its meaning nimno mukhi. Declining. Idiomটা কি হবে? Declining. নিম্নমুখী, at low ebb. ওকে, এরপর এটা দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করতে হবে। নিম্নমুখী, দ্য ফেম অফ মিস্টার চক্রবর্তী ইজ নাও অ্যাট লো এব। ওকে, এরকম ভাবে ইডিয়াম ইউজ করা জানতে হবে। নেক্সট, নাম্বার 4, উইদাউট ব্রেক। উইদাউট ব্রেক বাংলায় এর অর্থ হলো একটানা। একটানা, উইদাউট ব্রেক ইডিয়ামটা কি হবে? অ্যাট আ স্ট্রেচ। ওকে, অ্যাট আ স্ট্রেচ। The headmaster of a school delivered his lecture at a stretch for 4 hours. Okay, at a stretch. Next, number 5. The word is in a tight corner. In a tight corner. বাংলায় মানেটা হলো কোণঠাসা। Number 5, follow. Number 5, in a tight corner. কোণঠাসা ইডিয়ামটা কি হবে? At bay. Okay. At bay, কোণঠাসা। Some people chased the tiger with weapons and made it at bay to capture it. Okay. Next, number 6. Ill feeling. Ill feeling মানেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। ইল ফিলিং কি হবে? বাংলায় মনোমালিন্য। ইল ফিলিং মানে মনোমালিন্য। ইডিয়ামটা কি হবে? নাম্বার 6, ফলো ইট। নাম্বার 6, ইল ফিলিং ইডিয়ামটা কি হবে? ব্যাড ব্লাড। ওকে, লিখছি। Bad blood. Try to use it in English. There is bad blood in between the two brothers now. ওদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য আছে। ওকে, নেক্সট, নাম্বার 7. উইদাউট এনি এম। খুবই সহজ, বুঝতে পারছো আশা করি। উইদাউট এনি এম মানেটা বেপরোয়া। বাংলায় বেপরোয়া ইডিয়ামটা কি হবে? অ্যাট র্যান্ডাম।
at random. Try to use it in your own words. Whatever the sentence may occur in your mind, you may say freely, frankly. Okay, some drivers are sometimes found to drive their vehicles at random. Okay, very interesting English grammar. Okay, please try to be strong in grammar. First, if you want to overcome anything in the field of literature, please mind it. Next, number 8, comfortable condition. Comfortable conditions, very easy language, classy language, আরামদায়ক অবস্থা। Number 8, comfortable condition. ইডিয়ামটা কি হবে? Bed of roses. Okay, bed of roses. Now you have to use such idiom in your own sentence without taking any time, whatever the idea. Bed of roses. Human life is transient. It is very short. But we have to do a lot in this brief span of our lives, bearing the concept that human life is not bed of roses. Okay. Next. Number 9, important person. বাংলা অর্থ হলো বড় দরের লোক, বড় দরের লোক, বড় দরের লোক, ইম্পর্টেন্ট পারসন। ইডিয়ামটা কি হবে? না, বিগ গান, বিগ গান। It is idiom. It does not follow the literal meaning. এখানে বড় বন্দুক এরকম ভুল ধারণা করতে যাবে না। It is idiom. বিজ্ঞান বলতে আমরা বড় দরের লোককে বুঝিয়ে থাকি। এবারে এটাকে সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে। বিজ্ঞান, ওকে, মিস্টার কেসি চট্টোপাধ্যায় is the big gun in our locality. Don't try to use any evil words against Mr. Das as he is a big gun in our locality. Okay, English grammar, very interesting. Idiom, learn idiom strongly. যে কোনো পরীক্ষা, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে ইডিয়াম থেকে কোশ্চেন সেট হয়ে থাকে। প্লিজ মাইন্ড ইট। যে কোনো স্টুডেন্টদের কাছে, যে কোনো এক্সামিনিজদের কাছে, যে কোনো এক্সামিনির কাছে ইডিয়াম খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আর ইংলিশ স্পিকার্স যারা, তারা তো ইডিয়াম প্রায় ব্যবহার করেন। ওকে, নেক্সট, Number 10, matter of strong debate. Matter of strong debate. বাংলা অর্থ হলো তীব্র বিতর্কের বিষয়। ওকে, নাম্বার 10, ফলো। নাম্বার 10, matter of strong debate. তীব্র বিতর্কের বিষয়। ইডিয়ামটা কি হবে? না, বার্নিং কোশ্চেন। ওকে, বার্নিং কোয়েশ্চেন। এবার এটাকে সেন্টেন্সে অ্যাপ্লাই করো। যেমন খুশি বাক্য তোমার নিজের মনের মতো তোমরা তৈরি করে নেবে। বার্নিং কোশ্চেন, দ্য প্রাইস রাইস অফ পেট্রোল is a burning question to all. Okay, next, number 11, very rapidly, very rapidly, অতি দ্রুত গতিতে। Number 11, follow it. Number 11, অতি দ্রুত গতিতে, very rapidly। তাহলে ইডিয়ামটা কি হবে? না, by leaps and bounds, by leaps and bounds। Okay, try to use it in your own sentence. The bad news spread among every people by leaps and bounds. Okay, অতি দ্রুত গতিতে।
The race horses were running in the field by leaps and bounds. এরকম বাক্য নিজের মন থেকে তৈরি করবে। ওকে, নেক্সট নাম্বার 12, মোস্টলি। মোস্টলি মানে প্রধানত, মোস্টলি। নাম্বার 12, মোস্টলি ইডিয়ামটা কি হবে? মোস্টলির পরিবর্তে আমরা বাই অ্যান্ড লার্জ ইউজ করতে পারি। বাই অ্যান্ড লার্জ, বাই অ্যান্ড লার্জ। প্রধানত বাই অ্যান্ড লার্জ দিয়ে একটা ইংলিশে বাক্য তৈরি করতে হবে। The people of our locality are by and large farmers. Okay, হয়ে গেল। নেক্সট নাম্বার 13, ব্রেক দ্য সাইলেন্স। বাংলা অর্থ নীরবতা ভঙ্গ করা। ব্রেক দ্য সাইলেন্স, নীরবতা ভঙ্গ করা। নাম্বার 13, ব্রেক দ্য সাইলেন্সের ইডিয়াম আমরা কি ইউজ করতে পারি? না, এটা হবে ব্রেক দ্য আইস। ওই জিনিসটাকে মিন করার জন্য ব্রেক দ্য আইস। নীরবতা ভঙ্গ করা, ব্রেক দ্য আইস। There was a peaceful situation, but an unknown person suddenly appeared there and he broke the ice. Okay. Next number 14, without। উইদাউট মানে বাংলায় ছাড়া বা ব্যতীত, উইদাউট। তো এর পরিবর্তে আমরা কি ইডিয়াম ইউজ করব? না, বাট ফর। এম এ রাইট, বাট ফর। বাট ফর ছাড়া। ইন ইংলিশ you may say, you may use this idiom in your own sentence. But for your help, I cannot live peacefully in the society. Okay. Next, number 15, the last question or target, you may say. Rough idea. Rough idea মানে মোটামুটি ধারণা, একটা মোটামুটি ধারণা। তো রাফ আইডিয়ার পরিবর্তে আমরা কি ইডিয়াম ব্যবহার করতে পারি? রাফ আইডিয়া এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি বার্ডস আই ভিউ। বার্ডস আই ভিউ লিখছি। বার্ডস আই ভিউ। Some officers got bird's eye view of the flood-affected areas from an aeroplane. Okay, my dear learners, আজকের ক্লাসটি আমার মনে হয় তোমাদের সকলের কাছে একটা বিশেষ ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস হিসাবে পরিগণিত হবে। কারণ ইডিয়ামস সম্পর্কে আমরা যদি অনভিজ্ঞ থেকে যাই তাহলে আমাদের ইংলিশ ভাষাটাকে কখনোই সুন্দর করে কারো কাছে বলতে পারবো না। তাই আমি রিকোয়েস্ট করব আমার প্রত্যেক ভিউয়ার্স বা লার্নার্সকে, তারা যেন ইডিয়ামে স্ট্রং হয়। তোমরা আগামী দিনে যে কোনো পরীক্ষায়, যে কোনো এক্সামে যখনই বসবে তখনই এই ইডিয়ামের আইডিয়া তোমাদেরকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর কিছু বলছি না, ভালো থাকো। আজকের ক্লাস এখানে রাখছি।